Thank you very much, dear friends, dear devotees. We are very sorry that this audio signal was not going in on YouTube. Some settings was in OBS not good. Not OBS, nicely set it. Yes, OBS, it is a streaming software. Yes. Which most people use for going live on YouTube or something. Yes. We deeply apologize. We apologize, and actually we thank you a lot for being active and for sharing with us what is happening there on your side. Yes, and we can continue our beautiful program. Спасибо всем большое. Мы очень рады, что вы остаетесь активными, входите с нами в контакт посредством ваших комментариев, да, даете нам знать, что происходит с вашей стороны, ваше восприятие, вот, и благодаря вам мы можем поправить то, что не работает. Спасибо. Можем продолжить нашу замечательную тему для обсуждения. So we already shared with you that we will speak about the chakras today. I don't like the echo. Echo? Yes. Echo. Woo-hoo. I don't like it. Then we will lower down a little bit the echo. Итак, Хари Кришна. Мы уже сказали в самом начале, да, что мы будем говорить сегодня о чакрах. Тема про чакры. Вдохновленные будем говорить про эту тему нашей дочерью.
Yes, we will speak today about the chakras, inspired by our daughter, to discuss this with you. Yes, it's really, really very interesting topic. We will just pass through the chakras, but you will see how much actually this awareness about the functions of the chakras can help us a lot in our everyday life. Мы с вами так просто пронесемся, да, кратко над этой темой, но все равно, даже несмотря на этот короткий вводный курс, как говорится, да, мы увидим, насколько эта тема, она очень полезна. So, we all know, I mean, at least we heard that we have 7 chakras in our body. Okay, sounds good, sorry. Okay. Итак, всем нам известно, да, что у нас на теле сколько чакр? 7, правильно, все знают. 7 chakras. So we have the first chakra. I will not now, next time we will go more into details. The names of the chakras. Maybe not. No, we will go. It's a very interesting topic and it can help us a lot. Not so much to go into chakras and something because they're very subtle and they're not so much as we was imagining them and we heard from modern media. They're a little bit different. Итак, обычно то, что мы слышим про чакры из современных, да, медиаисточников, оно как бы отличается от самой темы, вот поэтому мы хотели ее затронуть. И мы с вами постепенно будем входить в несколько наших эфиров. Сегодня мы затронем, но не будем углубляться в название и какие-то, да, специфические детали. Это мы сделаем в следующий раз. Сегодня мы просто проговорим, например, с каким элементом каждая чакра связана. Давайте про это скажем. And we all know that chakras are like centers of very specific flow or energy in the body. Вот, всем известно, да, что чакры — это определенного рода центры, через которые происходит течение той или иной энергии. Like we said, we will just go into introduction about the chakras. Next time, because we late it today a little bit, because of technical problems, we just upgrading our equipment, so we're lating a little bit with the sound. We're not sure still, but it's getting better. And we all know that the chakras are, if the energetical centers in the body, and if they flow very nicely, they will transfer energy upwards and give us very blissful life. И еще раз повторим, что сегодня буквально кратко это все коснемся, потому что опоздали, да, со всеми настройками звука и так далее. Вот, скажем просто, что так как чакры являются эпицентрами, через которые течет энергия определенным образом, то если они у нас балансированы, то жизнь, она будет как бы успешной. Ну, в смысле, она будет blissful, или, скажем так, блаженной в некотором смысле, да, не будет нам приносить беспокойство. If chakras, due to some troubles, stress, anxieties, traumas or such things are blocked, you know, they're how to say, distorted, or they don't flow nicely, and therefore we could feel bad in our body or in our mind. Но может так случиться, что в силу определенных обстоятельств, стресса, каких-то травм, каких-то непроработанных эмоций, чакры блокируются. В силу этого у нас происходит дисбаланс в нашей жизни, либо в нашем теле, дисбаланс, либо в уме. We have a comment. Okay, names of chakras. Thank you so much. Great. Of course. Everyone on Instagram, you can see the name, you can read names of chakras. But next time we will speak about the names and all these things. Yes. What we were speaking? Да, вот, дисбаланс в теле и в уме. I just wanted to say, I wanted to but share with you that once we had a lady in our vocal course, and she works as a teacher, but actually she has a blocked throat chakra, and she was aware about this, so she came in our vocal course so to find the way how to open her throat chakra, because she wanted her life to be successful, and she wanted to sing kirtan, which she couldn't do because she had a very strong blockages here. She could not simply produce many sounds, and we were working with her meditations and everything plus 2 exercises, and now she's singing harinams
happily in her hometown, and we saw her videos, and it was really very inspiring. And that's why this topic is somehow so deeply crossing our everyday life. Very interesting experience. И я просто хотела еще поделиться, что у нас как-то раз в нашем курсе по вокалу была женщина, которая, работая учителем, имела проблемы с горловой чакрой, она у нее была заблокирована, она вот к нам пришла в курс и попросила помощи, чтобы эту чакру разблокировать, потому что она очень хотела иметь возможность общаться, выражать себя, да, но и также петь киртан. Вот на сегодняшний день, спустя время, она поет харинамы счастливо по улицам своего родного города. Не родного, но города, в котором живет. Вот. И мы очень вдохновлены, с удовольствием обсуждаем теперь эту тему. Like we said, the chakras are the flows or the streams of energy of specific kinds of for specific kinds of emotions, specific kinds of thoughts. И как мы уже сказали, чакры — это такие проводники определенного рода эмоций, определенного рода энергии, которые через них протекают. And meditation is a wonderful thing meditation is actually the key. Contemplation is actually the key how we can unlock them. И вот медитация, или так скажем, вот это наше желание разобраться с этой темой, это как раз-таки тот ключик, который раскроет нам секрет этого знания. Yes, the knowledge is the great thing, actually the greatest thing in the world. Потому что знание является наибольшей, наимощной силой в этом мире. So we can move to for the beginning we can just describe that the chakras are like let's imagine 7 ponds in a row, and they are connected with very, very narrow connections, these ponds, and the water is flowing, is turning around in every pond, in each of the 7, and they are connected with very narrow passages, and the water flows, and it's connecting, and it flows through all of them, and if there are no blocks, if we don't have fears, traumas, or anxieties or stress, they're flowing very nicely, and we feel our body and our mind in perfect order. И чакры можно сравнить с 7 прудиками небольшими, водоемами, которые соединены очень неглубоким каналом поверхностным. И вот если эти каналы не закупорены, не забиты, то эта вода, она, втекая в каждый из этих водоемов, она, циркулируя, продолжает свое течение из одного в другой и так далее. Точно так же происходит и с нашей энергией в теле. То есть если эти потоки, эти каналы, они не заблокированы, то энергия у нас беспрепятственно протекает из одной чакры в другую. Yes, so imagine now you throw some garbage in these ponds, and when this garbage comes to this narrow passage where they are connected between each other, it blocks the flow of water, and the water stops to flow, and everything becomes, I forgot the English word, but when everything becomes stinky and the water is not flowing. Swamp. Yes, like a swamp, and everything grows there, some mushrooms. And in the same way, when we experience traumas, when we experience stress and anxieties, it's like throwing the garbage in this flow, and it's blocking these passages through, and we don't feel good. И не нужно долго объяснять, что будет с этими водоемами, если туда набросать мусора и забьются эти канальчики, по которым протекает вода. Точно так же в нашем теле посредством стресса, посредством сложностей, которые мы переживаем, травмы, которые мы получаем физически или психологически, вот эти каналы, они забиваются, и мы перестаем себя чувствовать хорошо. And through meditation, through knowing what is happening inside of you, what kind of block you have, what kind of fear, what kind of anxiety you have, this is the way, when you're conscious what is happening inside, this is the way how to take off this garbage, so that the water or energy from chakra to chakra can flow very nicely. И вот мы с вами просто будем ознакомливаться с тем знанием, которое поможет нам освободить от мусора вот эти забитые каналы, чтобы энергия в наших чакрах, она протекала беспрепятственно, позволяя нам в нашей жизни, касаемо этого тела, чувствовать себя благоприятно и комфортно. So just for sake of orientation,
so you can understand globally what is happening there, we will just shortly mention the functions of the chakras, what they are, what they're dealing with, and how to unblock them, or what is blocking them. And next time we will speak about the details about terminology or the names and like that. But we are always going, backwards, because the first thing is to speak about No. Just so people can relax to know what is that. Окей. И сейчас мы просто для ориентации, для ориентации в пространстве мы с вами поговорим, за что каждая чакра отвечает. Вот, и уже в следующий раз мы будем вдаваться в терминологию и так далее. Вот, и я удивляюсь, говорю, обычно всегда сначала начинается терминология, да, сначала теория, потом практика. Sometimes theory blocks us. Да, а муж говорит правильную вещь, кстати, он говорит, нужно людям нужно войти в тему, им нужно расслабиться, почувствовать себя комфортно и заинтересованными. Вот, и тогда мы можем обратиться к теоретической части, потому что теория очень часто блокирует как раз-таки нас в нашем понимании вещей. Yeah, sometimes when you say, oh yes, this is Muladhara chakra, this is Anahata, and then you become confused, you forget the point, why you need to know this at all, Да, потому что когда мы начинаем обзываться такими вещами, как Муладхара чакра и так далее, потом третью чакру не можем вспомнить, как называется, мы блокируем себя, да. Мы забываем вообще, о чем это знание, зачем оно нам нужно, и вдаемся только в детали, в такие. And shortly we will say the first chakra, which is situated in area of genitals, it's not touching really the body, it's actually just in subtle form present in this area. It's dealing with the earth and with the sense of survival. И можем сказать, да, что начиная с первая чакра, она располагается не физически на теле, а именно энергетически в области половых органов, скажем так. И на себя не буду показывать, муж показал, я не буду. И эта чакра, она связана с таким элементом, как земля. And it deals with survival. Да, и она отвечает за выживание. Yes, this sense for survival, this sense to survive, to defend yourself, or to be defined or to be determined, in your life, it comes basically from this chakra. То есть вот это наше желание защитить себя, да, желание быть в безопасности и устроить свою жизнь комфортно, касаемо физического аспекта, это вот как раз-таки исходит из этой чакры. Эта чакра за это все отвечает. And especially today, in these modern times, now we have a lot of troubles on the planet, and many people are blocked with the fear. And when this chakra is blocked by the fear. И в современном обществе люди испытывают очень много страхов. А эмоция страха, она как раз-таки влияет, она бьет по самой первой чакре и блокирует ее. So whenever you're experiencing fear, or you're lost by fear, or you're blocked by fear, that means you're blocking this chakra and it cannot flow. You throw the garbage in this pond and it cannot go further. И когда мы с вами находимся в состоянии страха, то, что с нами происходит, да, мы блокируем свою первую чакру, и у нас энергия, она, в общем, закупоривается, она не может течь. And what it brings us if the first chakra is blocked? What it brings us? What consequences we get? We observe our life and others and ourselves through fear. It's not good. And we're making every moment to make some decisions for life, or for the day, or for the week, or for the year, or for life. We make some decisions, and if we make decisions from fear, based on the fear, then we can have troubles. И чем же чревато, да? Чем же чревато, в общем, вот эта заблокированная первая чакра? Тем, что тогда мы начинаем на все смотреть через призму страха, на себя, на свою жизнь, на окружающих. И что это означает? Мы же с вами каждую минуту, каждую секунду, да, планируем что-то на будущее, на сегодня, на завтра, на неделю, на месяц и так далее. И можете себе представить результат этих планов, когда они происходят именно под эгидой страха, под влиянием страха. Yes. And with little bit of courage and meditation, you can understand what kind of fears exactly you have, and I, and everyone. Everyone has some specific
kind of fear. И это не сложно. Просто немножко помедитировав, да, как бы внутрь себя углубившись, можно понять, какого рода страхи каждый из нас испытывает и по отношению к чему. You can say, we are afraid of corona, but everyone has very specific cause of that fear. Why are you afraid? Someone is afraid because of business, someone is afraid because of death of family, someone is afraid because of you will not be free to travel, and many reasons can be there. Пример, да, каждый человек может сказать, я опасаюсь коронавируса, но у каждого своя причина, почему его бояться. Кто-то боится, потому что бизнес не будет работать, кто-то боится потерять близкого, а кто-то просто боится, что никогда больше не будет никуда ездить. У каждого свои определенные страхи, у всех все по-разному. So, when we become aware through meditation, through nice sitting and breathing, and we focus ourselves, and you say to yourself, I need to unlock the root chakra so that I can move all other chakras. So it's blocked by the fear, and it's how to say, it deals with the survival, with the sense of survival, with the sense of existence. Когда мы с вами погружаемся в медитацию на эти темы, да, нужно просто решить для себя, что мне для успешной и счастливой жизни необходимо разблокировать первую корневую чакру, которая заблокирована из-за того, что я испытываю определенного рода страхи. So you see, actually, regarding us and our approach to this topic, since on Wednesdays we usually speak on topics related to inner peace, inner balance, and inner satisfaction, spiritual and material, which is actually not good to separate, but still we do, for the sake of how to say, for the sake of for the sake of topic or discussion? Yes, for the sake of discussion. So here is the same thing, we approach knowledge about chakras through our desire, of establishing inner peace and helping others to reach this inner peace, through which we can manage everything else in our life, which is very crucial, which is foundation, for someone's well-being in this world. Yes, definitely. So we drag everything, to this point, that's why we speak about chakras in this particular way. I mean, the knowledge of the chakras is very authentic knowledge. It's coming from the Vedas, and it's very, very actually sacred knowledge. If you can understand this, you can bring all things in. It's not the point about chakra. It's not point about unblocking the chakra. It's a point of unblocking the fear, which is and where this chakra is in charge. И можете уже проследить, просто хотела остановиться на этом моменте, можете проследить, в каком русле движется сейчас обсуждение этой темы. Так как по средам мы обычно обсуждаем темы, связанные с внутренним миром, с внутренним балансом, признаки внутреннего мира, потому что мы считаем, что эта тема является просто основой для выстраивания, построения, удовлетворительной жизни, да, для насыщения себя и с материальной, и с духовной точки зрения. То и тему чакр мы обсуждаем тоже с позиции внутреннего мира. Например, мы с вами говорим про страхи и как через них пройти, как их преодолеть. И тема о чакрах — это очень... Это авторитетная тема, обсуждаемая ведами, поэтому очень важно с ней разобраться. But because this became so interesting, today we will just really start with the first one, and we will continue from the next time. I know. Nicely. I know. But I will share something with you because we was touching the fear, and with this we will finish today evening. Yes, because it's already time. And we will sing also a little bit more, but I will just share with you because we touched the fear. And let me share this thing with you, this wonderful point. Разочарование пришло к нам, как сказать,
проявилась перед нами, да, перед нашим взором. Так как время практически вышло на сегодня, мы закончим обсуждение на первой чакре буквально. I wanted to mention all of them. Да, мы хотели всех проговорить, но вот, увы, не получается. Еще попеть бы хотелось больше. Вот. Но мы все равно немного еще поговорим про страх, так как мы коснулись темы страха. Вот. У Оджасви есть что-то с вами что-то, чем он хотел бы с вами поделиться. We have a comment there. Can you please read if they're on English? Just Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. The upper one? Okay. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Okay. So I just wanted to share one. It's from the movie Gulliver's Travels. Yes, I'm listening. And you know, maybe you watched or read the book. I think it's very loud. Or read the book Gulliver's Travels. Maybe you watched the movie, actually, sorry, or read the book. And as he was traveling and passed so many things, if you didn't, you can watch the movie, it's very nice. And he returned to home. All the time he wanted to return to home. And they put him in the madhouse because of the things which he was speaking. They looked crazy. Итак, пример, которым Оджасви хочет с вами поделиться, он взят из фильма «Приключения Гулливера». Если вы не смотрели этот фильм, посмотрите. Интересная тема. И когда, в общем, с ним произошло все на свете, он, вернувшись домой, стал об этим делиться, его поместили в дом для, сумасшедших, конечно же. And he was speaking all his about the travels to all the people there in the madhouse. And they was listening him nicely. So, yes. И потому что желание поделиться было очень великим, да, он продолжил это делать, находясь уже в доме для сумасшедших, делясь с чудиками, его приключениями. Yes, they are very good listeners, actually. Вот, и они оказались очень хорошими слушателями. And he said, on one place, he came to, in one point, he came to the place where some people, unusual mystical people, they offered to him immortality. И в своих приключениях он встретился с людьми, которые благодаря своим мистическим способностям могли предложить ему бессмертие. And then, but he noticed something very strange in where they lived, what they was doing, how they was emanating their energy, and he refused. They was forcing him to drink some special portion, some special what is portion? That's the word. Potion, yes. But he refused. He didn't want. They told him, "You will get immortality if you drink this," and he was a little bit suspicious. He just wanted to go home back. That's a very good point. And he refused, and he continued. И с этими людьми, которые хотели сделать его бессмертным, и которые вынуждали его выпить какой-то Potion. Как это называется на русский, да? В общем, какую-то жижу непонятную. Mystical drink. Волшебную жижу, да. То, чтобы стать бессмертным. Он, конечно, заинтересовался, но с другой стороны, заметил, что что-то с ними не так, с этими людьми и с этим местом, где они живут. И вообще ему домой хотелось отправиться. Знакомая ситуация, да? Очень было что-то для него странное, поэтому он отказался в итоге. There is no such a thing in this world, actually. There can be some mystical thing, mystical potions or something like this, but listen the point now. While he was speaking to those people in madhouse, he told them, "Imagine that I got immortality. I could experience everything from this in the world and in life in complete fullness, to absolute joy." Но смысл не в том зелье, да, которое ему предлагали, а смысл в том, что он поделился своей реализацией. Он говорит, представьте, если бы я согласился стать бессмертным. Это такая была его философия. Yes, he said, I would lose all fear. Да, это его была философия, что став бессмертным, он бы избавился от страха. А избавившись от страха, он бы мог получить опыт с этим миром, таким, какой он есть, yes. А не с точки зрения своих страхов и опасений. Yes, it's very dangerous to live our lives and our eyes colored with the ointment of fear. Очень нелегко, неприятно и даже опасно жить, когда наши глаза умощены бальзамом страха. So when we are already here about realizing who we truly are, our spiritual identity,
where we really can experience that we actually really are immortal beings, spiritual beings inside. Everything is actually eternal, even the matter is eternal, just changing the shape. Итак, когда мы с вами подходим, да, к осознанию того, что... Или встречаемся с сознанием о том, что мы на самом деле являемся вечными, мы являемся душами, то есть касаемся вот эту трансцендентную область познания, то тогда мы с вами можем освободиться от страхов, которые нас сковывают, потому что, осознавая себя как духовную душу, мы одухотворяем даже материю, которая присутствует в этом мире. So, let us sing a little bit more, and then we can, unfortunately, finish this evening. Вот, примерно на этом заканчивается. Сейчас мы еще с вами немного поем, и на этой замечательной...
chale Govind chale Gopal chale Muralidhar Madhava Nandlal chale Muralidhar Madhava Nandlal chale Govind chale Gopal chale Hey Govind Anand dan mohan ras raj chale Hey Anand dan mohan ras raj chale Ras raj chale Ras raj chale Ras raj chale Hey Govind, hey Gopal Jai Govind, Jai 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 Gopal So thank you very much, and hopefully you was enjoying. But unfortunately, you know, from only from the next Wednesday we will continue to go into details of this wonderful topic, and it will help you a lot, and also to us, of course, to unlock some of your potentials. Yes, we hope you stay intrigued and you will join us next Wednesday. Stay intrigued. Итак, мы надеемся, что вы остались заинтересованы, да, и заинтригованы. В общем, обсуждаемая тема. Присоединитесь к нам в следующую среду. Это было все на сегодня. Спасибо вам большое. Yes, we have just 3 announcements. Shortly. Да. We would like to expand our project, and therefore we founded our fundraising campaign, and whoever has some idea or some possibilities to help us to support our project, you can contact us through links below. You can contact us anyhow you want. Yes, anyhow you want. You can write in a direct messages, or you can use simply links which are attached on Instagram in the bio and on YouTube under this video in the comment section. We really desire to expand and to improve our project, and to represent nicely and more better the beauty of Krishna.
there is a comment you can read while I'm translating. Thank you so Да, much теперь for Kirtan. время объявления, да, вот первое объявление. Мы очень хотим развивать наш проект. Anikit. Проект, который нацелен на то, чтобы представить красоту Кришны и воспевание святых имен этому миру в наилучшем виде через мультимедиа, музыку и образование. Вот. И если вы хотите поддержать наш проект Ojasvi Kirtan, вы можете это сделать, используя ссылки, приложенные к этим видео, к нашим эфирам, на Instagram шапочки био, вот, или просто написать нам в директ. Yes. So that was everything about that point. Second thing, if you desire to force the way into secrets of your singing or of globally the medium of singing, through which we can express our emotions to the Lord, you can join us on our vocal courses, and it will be a wonderful journey. Следующая новость, или, скажем так, объявление, да, это касаемо нашего курса вокала. Если вы хотите углубиться в распознание своего таланта, своих возможностей, в воспевании киртана, да, и просто в пении, вы хотите научиться петь, вот, это то место, куда вам стоит прийти, вам стоит присоединиться к нашему курсу вокала. Вот, всю информацию тоже можно найти по ссылкам. Yes, and the third announcement, please join us for wonderful Kirtan event, and about the details I will ask my wife to explain to you the details of the Kirtan event, which will happen on Kirtan event will be on 23rd of May. It will be Sunday, day of Mohini Ekadashi. We will have 6 hours Kirtan, and this is very specific Kirtan, especially for us, because our students, students of our vocal school are going to lead Kirtan there, and we also going to have a special guest. Now we can announce his name because he confirmed his participation. His Holiness Sachinandana Swami. He will be opening our Kirtan event with 1 hour Kirtan and some introduction and a mindset for successful chanting. And yes, it will be from 12 noon by Central European time till 6 at evening. So please join us and support all those beautiful people who are going to perform that day Kirtan for the pleasure of the Lord and for the pleasure of all who are going to listen to them. И третье объявление, это что 23 мая на нашей странице на Фейсбуке будет проходить 6-часовой онлайн-киртан. Этот киртан для нас особенный, потому что вести его будут ученики школы вокала Ojasvi Kirtan, наши замечательные теперь уже друзья и, скажем так, члены нашей маленькой вокальной семьи. Вот. И открывать в этот раз наш киртан-фестиваль будет особенный гость, его святейшество Сачинандана Свами. Целый час он будет петь, и также он будет давать настройку для всех, кто хочет присоединиться к киртану. Вот, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, поддержите всех этих замечательных людей, которые, ну, как сказать, вкладывают свое лучшее, да, в то, чтобы удовлетворить своим воспеванием, своим ведением киртана Господа и всех тех, кто захочет к ним присоединиться. So that was all. Thank you very much from the bottom of our hearts for joining us and sharing your wonderful energy and your precious time. So we wish you a wonderful evening, wonderful night. Please spend it in the best way, being aware of your fears and of some blocks which could prevent you to have your personality fully expressed. Итак, мы вам желаем замечательного вечера, спокойной ночи. Пожалуйста, помедитируйте на то, какими могут быть ваши страхи, да, которые блокируют вас на пути раскрытия вашей личности во всей ее красе, во всей ее многогранности. We also thank again all of you for your comments, for your participation, for your active position in our programs. We value your presence a lot. И еще раз мы хотим поблагодарить вас за вашу активность, да, в наших эфирах, за ваши комментарии, обратную связь. Нам это очень ценно. Спасибо. Thank you very much. And that's all. Thank you very much.
and see you next time. Yes. Hari Hari Bol. Bol. Dear friends from Instagram, Hari. Okay, so and everyone on YouTube, Hari Bol. Hari Bol.